Tinhlayo ta mimovha ti tlakukile nhlekani lowu. Magidigidi ya vanhu va vuya eka masiku ya ku wisela Paseka. Vahihliwa ka nandzu wa ku dlawa ka AKA va tlhela eKota Durban mundzuku. Akana mlangte mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperini. Ku khomiwe vahlampfa vo hlaya lava nga nghena laha tikweni swi nga ri enawini eka roadblock le Petersburg eFree State. Ku tlula 5 wa mimovha yi tekiwile maphorisa tanihileswi yi nga hlayisekangiki ku famba epatwini. Gondzo ra N8 eFree State i rin'wana ra magondzo ya kulu ya tiko lama nga tala hi mimovha leyi vuyaka hi le ka tiholiday ta Good Friday. Lava nga tlula nawu va xupuriwile. 57 wa timovha eka 8 wa tona ti koxiwe ntiho. Tin'wana ti tekiwile tanihileswi a ti nga ri na mpfumelelo wo famba epatwini. Vakhandziyi na vona va sale va ri hava swifambo endzhaku loko swifambo swa vona swi tekiwile hi maphorisa. Hambiswiritano a va hlundzukisiwanga hi xiboho xa maphorisa. We are happy to see law enforcers on the road to make sure that we are safe. This is a good thing that we hope to see every day. Ku vile na nkaye wa tinghozi na ku tlhela ku lova 8 wa vanhu kusukela ku sungule masiku yo wisa ya Paseka eFree State. Unlicensed were 12. The tires that were worn out were 11 cars, 11 vehicles. And these 12, the headlamps, 2 registration plates. Those which did not have the registration plates were 4. The overload were only 2. Vehicles that were impounded are 5. Illegal immigrants 6. We discontinued about 3. Pfhumba leri kongomisiweka ku hlohlotela vuhlayiseki epatwini. These cars that are unroadworthy, then it's a success because we have saved lives of people. What is key is to save the lives of the people. And the other one is the one that we had here where we had a driver with that PDP from Lesotho. And on that PDP, dates were not really corresponding. On the other, on top of that PDP, it's written that it expires in 2026, on the 1st of March 2025. But when you go and read where it's giving authority to a driver, it gives a different date. Masikunyana endzhaku bazi leri a ri tleketla vahlampfa lava nga riki na mpfumelelo wo kumeka laha tikweni ri tekiwile. Vakhandziyi va rona va tatama va ha ri exitokisini loko ndzawulo ya lulamisa ku va tlherisela eka rikwavo. Holobye wa vutleketli Sindiswa Xitsonga u ri tinghozi to tala emagozweni ya Afrika-Dzonga ti vangiwa hi swihoxo swa vanhu. Mani Xitsonga a rhangele pfhumba ra vuhlayiseki bya le magondzweni eMarian Hill Toll Plaza egondzweni ra N3 eDurban. Mimovha yi tele magondzweni ya kulu ya tiko tanihiloko vanhu va vuya hi le ka tiholiday ta Paseka. A ku ri na ntlimbano wa mimovha eMarian Hill Toll Plaza leyi a yi kongoma exifundzeninkulu Gauteng. Maphorisa va hume vunyingi egondzweni ra N3. Valawuri va ri ku khomiwe kwalomu ka gidi wa vachayeri va mimovha hi mpfhuka ku sungule mahelo yo leha ya vhiki ya Paseka eAfrika-Dzonga. Ku khomiwa loku ku fambelana ni milandzu yo hambana ku fana ni ku chayela u tswotswiwile ni ku va na layisense yo kala yi nga ri ya ntiyiso ni milandzu yin'wana. What we have actually observed throughout the country, there is serious reckless driving that is happening, influenced by quite a number of issues, including drunken driving, speeding, particularly by young people. And many of these accidents happen at night, and it will be people that are drunk. Vachayeri va mimovha va hlohlotele vatirhisi van'wana va magondzo ku va na vuxiyaxiya emagondzweni ni ku ehleketelela van'wana. For me, it's no drinking and driving. So if you know which you are drunk, just stay at home, just to be safe and to make sure that everybody else is safe. Stay at home. No drinking and driving. So the big problem actually is the trucks. The trucks, they've got all those signs in Peter Maritzburg saying the trucks shouldn't be in the fast lanes, but they always are. So the trucks are my pet peeve. But otherwise, the general road users were pretty good. The traffic wasn't really bad this year. I think the visibility of the police is also way better than it was years ago. But yeah, we always come down to the coast and everything was good.
mimovha yi tekiwile ngopfungopfu exifundzeninkulu KwaZulu-Natal na Mpumalanga hikwalaho ko tlula milawu ya swa vutleketli bya mani na mani. Ku tlula 21 wa matekisi ma tekiwe eMarian Hill Toll Plaza ntsena. 19 wa vanhu va lovile magondzweni le Mpumalanga mahele ya vhiki lama ya Paseka. Nhlayo leyi tlakukile kusuka eka 17 hi nkarhi lowu fanaka lembe leri nga hela. Magidigidi ya vanhu va langutile ku hundza endzilikanini va eka tindhawu to hambanahambana. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki veri xifundzankulu xi tirhe kahle eka magondzo yo tala. 19 wa vanhu va hundze emisaveni eka timhangu ta le magondzweni. Hambiswiritano va tirhe swinene eka mapatu yo tala lawa a va ya pfarile va endla musecho. Ku kumi movha ya mune yo yiviwa kusuka eGauteng, ku tlhele ku khomiwa vachayeri va nhungu lava a va chayela va phiphiwile. Holobye Shongwe u ri va ngetele nhlayo ya maphorisa ya le magondzweni. Vapfhumba va le ku vuyeni laha tikweni. Vo tala va vona a va tsakile endzhaku ku tiphina hi masiku ya Paseka. Nhlayo ya mimovha emagondzweni yi langutiwe ku tlakuka madyambu lawa. Vahehliwa eka nandzu wo dlawa ka Keenan Forbes loyi a tivekaka hi ra AKA va ta mahlweni na xikombelo xa bail ekhoto le Durban mundzuku. Vachuchisi va kaneta xikombelo xa bail va vula leswaku vahehliwa va nga ha nyamalala loko vo tshunxiwa esitokisini. AKA u balesiwe kun'we na munghana wa yena Tibello Tips Mutswane eDurban lembe leri nga hela. Ro hetelela loko va ri ekhoto yi twe leswaku ku na swihehlo swo leswaku muehleketeriwa wa vumune Muziwe Themba Gwabeni u hakeriwe ku tlula R800 wa tirhandi hi n'wamabindzu wa ndhuma Mfundo Gcaba. Leswi boxiwe ka xitatimende lexi nga hlayiwa hi mulavisisi eka mhaka leyi, Detective Bob loyi a nga boxa leswaku mali yi hakeriwe kusuka ka akhawunti ya khampani ya Gcaba Bright Circle. Gwabeni u tshemba ku va yena a rhangele xikungu xo dlaya AKA. Pile u vula leswaku mali yi hakeriwe xikan'wekan'we endzhaku loko Gwabeni a bele Gcaba riqingho siku endzhaku ku dlawa ka AKA na Tibello Tips. Bandyangu wa ka Gcaba va humese xitatimende va kaneta ku tiva xan'wanchumu hi mayelana na vugevenga byo dlawa ka AKA na Tips. Va ri mali leyi nga hakeriwa Gwabeni yi fambelana na swa bindzu. Xitatimende xi ya mahlweni xikombela leswaku vandyangu va vilerisiwa hi leswi ku nga tangiki munhu ku tatwa tlhelo ra Mfundo Gcaba ra leswi nga humelela. Mfumo wu langutela ku ya emahlweni no andlala vumbhoni. Isa mahlweni mahungu eka SABC. Khale ka President Jacob Zuma tlhelo murhangeri wa vandla rintshwa ra MK u na nkarhi ku fikela mundzuku ku endla appeal mayelana na xiboho xa IEC. IEC yi bohe leswaku a nga pfumeleriwangi ku va muyima ku langwa eka nhlalo lowu taku hikwalaho ka leswi ku nga riki khale ngopfu a pfaleriwe ejele. Mutshami wa xitulu wa IEC u ri khomixini ya nhlawulo yi landzelele papila ra vumbiwa ku va fika eka xiboho xa vona xo susa khale ka President Jacob Zuma eka nxaxamelo wa vandla ra MK. Nawu wa le henhla wa tiko wu vula leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a voniweke nandzu naswona a gweviwe ku tshama ekhotsweni ku tlula 12 wa tin'hweti handle ko hlawula ku va a hakerisiwa mali a nga fanelanga ku va a yima eka nhlawulo. Khale ka President Zuma a gweviwe 15 wa tin'hweti ekhotsweni hikwalaho ko ka a nga xiximi khoto eka ntshamo wa khomixini ya ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo hi Khotavuxika 2021. The Commission could only act within the confines of the law and the Constitution. This Commission has written to the objectives, candidates, and the nominating parties to advise them of its determinations as required. Khoto ya nhlawulo yi na nkarhi ku fikela vhiki leri taka hi Ravumbirhi ku yingisa mintlhontlho yin'wana na yin'wana leyi tlakusiweke hi mavandla ya tipolitiki lama hlanganeke eka xiboho xa IEC, laha khomixini yi languteriweke ku kandziyisa mixaxamelo ya yona yo hetelela ya vahlawuriwa hi siku ra vu-10 ra n'hweti yaleyi. Vhiki leri nga hundza ANC a va yise MK ekhoto mayelana na ku tirhisiwa ka vito ra Umkhonto weSizwe. Mavandla ya politiki va nghene hansi siku na siku eka mapfhumba ku gangisa tivhoti ta nhlawulo lowukulu lowu taku. Mapfhumba ya muxaka lowu ya lava mali yo vonaka. Afrika-Dzonga ri ta vhotela mfumo wuntshwa hi siku ra May 29.
tipostara timbirhi kumbe tinharhu leti nga na swikandza ni swiga swa mavandla ya tipolitiki swi hangalake ni tiko emapaleni ya timboni loko ku nga si fika nhlawulo wa n'hweti leyi taka. Ku hlawuriwa ka postara ya vandla mikarhi yin'wana swa cinca loko munhu a fambafamba emadorobeni emalokixini ni lomu ya makaya. Tipostara leti endlaka leswaku vavhoti va tiva ni ku tolovela swikandza swa lava lavaka ku voteriwa swi durhela mavandla ya tipolitiki. Loko nhlawulo wa 2019 wu nga si fika, vandla ra ANC ri kandziyise magidi 30 wa tipostara leti nga va durhela kwalomu ka mamiliyoni 100 wa tirandi. Leswi nga endla leswaku katsongo vandla ri herisiwa hi khampani ya tipostara ya Ezulwini Investments loko va nga si fikelela ntwanano wa le handle ka khoto. Nkarhi lowu mavandla man'wana ya lavisise tindlela tintshwa ku hunguta ndhurho. We have printed 1,000 posters. The posters that we had printed cost us about 18 rand per poster, because it's those that you must still stick on something. So then we also had to assist Panyaza with the State of the Province address posters, which were littered, and we had to recycle them because they're all over our communities. So 25 rand with a bit of glue as well. So 1,000. You see, it tells you we come from mothers who are strong, who are able to take 10 rand and make it look like 100 rand. Video leyi ku vekeriwaka eka social media ya murhangeri wa MK khale ka President Jacob Zuma a vulavula na swirho swa Afrikaner community ePitori ni ku yimbelela risimu ra yena rwelela ntshunxeko ra muxiniwa. Yi endle leswaku ku va na swivutiso mayelana ni mavandla ya tipolitiki lama gangisaka ti-vote ehandle ka laha ku tekiwaka leswaku va na nseketelo. Mutivi un'wana wa tipolitiki u tshemba leswaku hambileswi mavandla ya faneleke ku kota ku tiva muxaka wa vavhoti lava va hlanganaka na vona, a na mfanelo hinkwayo yo ndlandlamuxa mindzelekano ya nkucetelo ya wona. What becomes important is that these leaders would always want to ensure that they always cover new areas, new constituencies, and new voters. So they would also go beyond their borders or their own areas where they exist, and ensure that their dominance is felt even outside their own traditional base. Swihangalasa mahungu swa maphepha, radio, TV swa hari switirhisiwa leswi dumeke swinene leswi tirhisiwaka hi vaphikizani ku yisa emahlweni hungu ra vona, laha mavandla ma tiyisaka leswaku leswi va swi endlaka swo hangalasiwa. Lava nga ni mali va hakelela swinavetiso swa vona, naswona SABC yi sindziseka ku haxa swinavetiso handle ko voyamela etlhelo. Social media leyi rhandziwaka hi vantshwa yi tlhele yi va ndhawu yo va mavandla ma kuma vantshwa, hambileswi ndhurho wa data wu sivelaka ku tirhisiwa hi ku hetiseka ka yona hi tipolitiki ku ti xavisa. Xifundzankulu xa Northwest xi nga ha va na holobye nkulu wa wansati loko vandla ra ANC ro wina nhlawulo xifundzankulu lexiya. Leswi ta endzhaku ka loko mutshamaxitulu wa ANC wa sweswi eNorthwest Nonu Maloyi a nga ri kona eka nxaxamelo wa yimela ku langwa. Nxaxamelo wa swirho swa 30 swa ANC leswi nga nyikiwaka eka huvo yo endla milawu ya xifundzankulu endzhaku ka nhlawulo lowu taka. Holobye wa vuhlayiseki na vufambisi bya vutleketli Silo Lihari hi yena a nga ranga ehenhla ka nxaxamelo. Nonoma loyi u kombise leswaku a nge phikizaneli ku va holobye nkulu. Van'wana lava nga tlhelelaka eka huvo yo endla milawu ya xifundzankulu i swirho leswi tirheke nkarhi wo leha swa Deshbo Mukhono na Mutlalepulu Kgosho, naswona swi nga endla xifundzankulu lexi xi tlhela xi va na holobye nkulu wa xisati nakambe. Nono Maloyi is positioning himself outside the fire lines, and to become premier at this point can be very, very dangerous. It may be better for him to keep outside of Northwest politics and the day-to-day workings of Northwest politics. It is highly likely, due to the ANC's model of representativity, that a woman will be in control of Northwest. And I think we can expect that. Khosathu na ligi ya vantshwa ya ANC exifundzeninkulu va ri va enerisekile hi nxaxamelo lowu ANC yi wu rhumeleke. We therefore welcome the product of the ANC list,
We also welcome the decision of the ANC chairperson for not going to the legislature. This proves that the position in the ANC is not a ticket that takes people into the legislature. And it only shows that it is determination in a position that gives you the right to lead the organization. We are happy with the inclusion of persons living with disabilities, women, and most importantly, we are happy with the inclusion of young people in the lists to provincial legislatures and the National Assembly. This shows that the ANC is indeed an organization of the people and represents all sections of our people across board. Vandla ra ANC a ri kumekanga ku ta angula hi mhaka leyi. Xifundzankulu lexi tshame xi rhangela hi mufi Edna Muliwa na Maureen Mudisele tanihi vaholobyenkulu. Swi ta vonaka leswaku i mani loyi a nga ta teka xiyimo xa vaholobyenkulu eka nhlawulo wa tiko na wa swifundzankulu n'hweti leyi taka. Masocha ya Israel va tshike ku hlasela xibedhlele xa Al-Shifa lexi nga eGaza ePalestina. Xibedhlele xi hlaseriwa swinene hi tibombo hi mavuthu ya Israel eka mavhiki mambirhi lama nga hundza tanihileswi a va tshemba leswaku Hamas va tumbele kona. Lawa i masalela ya xibedhlele xa Al-Shifa eGaza. A xi pfuna vanhu hi vutshunguri kambe xi buluseriwe hi mavuthu ya Israel. Van'wana veri lexi a ku ri xibedhlele xikulu ku nga se sungula nyimpi. Destruction is far and wide in the Al-Shifa compound, as you can see. There's large numbers of martyrs. The evacuation of the sick is ongoing, and our first plan is to remove the sick from Al-Shifa, whose lives were protected during the time of the Israeli presence in Al-Shifa compound. Now we will move the sick and the wounded from Al-Shifa to the Baptist Hospital, which is the only one in Gaza Strip. Ba World Food Program na bona va hlamusele hi xiyimo xo biha lexi nga kona eGaza. There is nowhere else in the world where so many people face imminent famine. Here in Gaza City, we're at the epicenter of the crisis here in the Gaza Strip. They themselves are desperately seeking every day the aid that they need to survive. And we are simply not getting enough into Gaza City and the north of the Strip. Swatetano holobyenkulu wa Israel Benjamin Netanyahu u endle vuhandzuri bya tinhlarimba ta le Sutini kumbe Henia eJerusalem. Here at the Hadassah Medical Center in En Kerem, the operation of the Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu, was completed successfully. He's awake, he's talking to his family, and his situation is perfect. Magidegede ya vanhu a va ri ku kombiseni ka ku vilela hi sonto ehenhleni ka mfumo wa Netanyahu. A va hlanganeta ehandle ka parlamente laha va koxe leswaku ku va na nhlawulo wuntshwa. What I'm doing here is trying to change the government, because this government is a complete and utter failure, and the only way they will lead us into the abyss that we will never come out of. Xiyimo xa bihile eGaza ku fika eka nkarhi wa sweswi. Vatirhisi va gezi va ta boheka ku hakela swinyawula tanihileswi gezi ri nga ta tlakuka kumbe ri nga tlakuka namuntlha hi 12%. Vachayeri va mimovha na vona va langutene ni xiyimo lexi fanaka tanihileswi petrol yi nga ta tlakuka hi Ravunharhu vhiki leri. Nxavo wa gezi wa tlakuka namuntlha, leswi vula leswaku vatirhisi va gezi va ta fanela ku humesa mali yo hlaya loko va lava ku tirhisa gezi. N'wamabindzu un'wana u ri xiyimo xa bindzu ra yena xi ta ya xi nyanya tanihileswi ni sweswi a tikeriwaka hi ku famba ka gezi nkarhi ni nkarhi. It's not going to be easy. It's going to be very high, because now if the tariffs are high, it means the manufacturing cost goes high everywhere for everyone. Therefore, it's not going to be easy to maintain job creation. It's not going to be easy to maintain whatever that's happening, because as soon as everything is high, now it means out of all the stuff that I have, it means I'll have to let go of some people so that we may be able to consistently, be in business. Vaaki va lava ku tiva leswaku kwalaho ka yini va fanele ku durhiseriwa gezi ku ve ka ha ri na xiphiqo xin'wana xa ku famba ka gezi nkarhi ni nkarhi. We don't even have electricity to start with.
So how can electricity go up when we are suffering from load shedding and water? So the government is like, I'm not impressed, I'm not happy. Khampani ya swa vulawuri bya gezi NERSA va pasise xikombelo xa Eskom xo engetela nxavo wa gezi lembe leri nga hundza. Mutivi wa ikhonomi u ri ku tlakusiwa ka mixavo ya gezi swi ta va ni ku onha eka xiyenge xa vuhumelerisi bya swakudya. We already expect food inflation to edge higher due to the expected lower harvest, as we have seen low rainfall and very dry conditions in some of the key agricultural areas in South Africa. That is likely to result in higher maize prices, and the higher electricity tariffs could result in food prices being even higher. Kuya hi va huvo ya mathekisi ya Afrika-Dzonga, vafambi hi mathekisi a va fanelanga ku vilela mayelana ni ku tlakuka ka nxavo wa petrol loku nga ta va kona. It should be noted that associations may need to start introducing fare hikes in their respective routes. The hikes will not be outrageous in instances where they are being introduced, and they will not be in majority of our associations. Muvulavuleri wa Santaco u ri vakhandziyi va ta tivisiwa nkarhi na nkarhi mayelana ni ku tlakuka ka tihakelo hi mihlangano ya mathekisi. Nhungu wa swipano swa DSTV Premiership swi ta tlanga mundzuku. Yin'wana ya mitlangu leyi yi katsa vasirheleri va xidlodlo Mamelodi Sundowns lava ombanaka na Richards Bay erivaleni ra Loftus Versfeld ePitori, kasi Kaizer Chiefs ta tlanga na Stellenbosch eFNB. Kasi ndlela leyi namuntlha magimeta kwala yi khensa ku va mulangutisi u tirha mina Musa Mabona.